welcome back to my channel. So in this video I'm going to explain the number based conversion. So this video is going to be very interesting, so don't miss any topic. So in my previous video I already explained about the types of number systems. So if anyone are coming without watching that video, so please watch that video and come to this video, because this number system is very important for this topic. Okay, without any further delay, let's start the video. In short, have mentioned, so D is nothing but the decimal number system, O is nothing but the octal number system, B is nothing but the binary number system, and H is nothing but the hexadecimal number system. So to convert from one number system to another number system, each number system has three possibilities. For every number system has three possibility of conversions are available. If you look at here in this diagram, this is the decimal number system. So for this decimal number system, it has three conversions, like from decimal to binary, or from decimal to octal, or decimal to hexadecimal. So similarly for octal also, we have from octal to decimal, octal to binary, and octal to hexadecimal. Similarly for four of these number systems, they have three. So 4 into 3 we have total 12 types of conversions. Okay, now let's learn these 12 types of conversions one by one. So this topic may or may not come in your examination, but this topic will be very important for upcoming topics which I am going to explain. So these topic is basics for the upcoming topics, so that understand very carefully. Okay, so then now number system conversions. If you see this flow chart, you can understand some briefly like binary to octal system, from binary to decimal, binary to octal, binary to hexadecimal. Similarly from decimal to binary, decimal to octal, decimal to hexadecimal, and from octal to other number systems, and hexadecimal to other number systems. So these many ways we have to convert from one number system to another number system. Without any further delay, let's start with first number system conversion, which is decimal to binary. So in the decimal also we have two types, which is integer and fractional. Yes or no? So first let's understand the decimal with integers to binary conversions. You all know decimal will be having the base of 10 and binary will be having the base of 2. Okay, so మీరు ఈ వీడియోకి వచ్చే ముందు మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడకపోయి ఉంటే ఆ ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసి ఇక్కడికి రండి, ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ అనేది ఆ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఉన్న టాపిక్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తాము. సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రీవియస్ టాపిక్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్, so that you can get the point in this video. So here it's integers, like we are converting the decimals which are in the form of a pure integers, or we can convert like pure integer format, or from pure fractional part, or from the mixed numbers also, like it's both combination of integers and the fractions. We have these many types in the decimal. So from that, first we are going to understand the integers. Okay, so for this we have to follow two separate procedures. I'm going to explain the procedure also very clearly, so understand with interest. So you all know the binary number system will be having the base of 2. So first we have to divide your given number with the base of 2 and take the remainder which you are getting as one bit of the equivalent binary, or you can say coefficient, and take that coefficient again divide with the corresponding base of 2. Okay, and this process of successive division will be stopped where your coefficient becomes 0. Okay, I am going to explain with an example so that you can understand clearly. Okay, let's take the example of 13 of base of 10, which is nothing but the decimal of integer number. Yes or no? So this thing we have to convert into the equivalent binary. Okay, so the first step in this procedure is, first we have to divide by 2. Why we are dividing by 2 here? Because we are converting into the binary. ఎస్ అనో. సో మనం బైనరీ నెంబర్ సిస్టంలోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బైనరీ యొక్క బేస్ అనేది ఏంటి? 2. సో దాట్ వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద ఇంటీజర్ బై 2. ఓకే, సో ఇక్కడ 13/2 చేసినప్పుడు మనకి కోషంట్ అనేది 6 వస్తుంది, రిమైండర్ అనేది 1 వస్తుంది. సో దిస్ 1 ఈస్ నథింగ్ బట్ ద కోఎఫిషియంట్ విచ్ ఇస్ a not equals to 1.
So next we have to continue with the quotient, which is 6. So again we have to divide the 6 which we got from here, from first step, which we divide the number with 2. So we got the quotient as 6. So 6 తో మళ్ళీ 2 తో డివైడ్ చేయాలి. సో వచ్చిన ఏదైతే quotient వచ్చిందో దాన్ని మళ్ళీ 2 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఏమొస్తుంది, 3 వస్తుంది. బికాస్ 2 into 3 we get 6 as one. So quotient అనేది 3 వస్తుంది and remainder is 0. So here a1 equals to 0, coefficient a1 equals to 0. Similarly ఇప్పుడు మన quotient 3 వచ్చింది కాబట్టి 3 తో మళ్ళీ with 3 we have to divide with 2. Okay, again if you divide with 2 we'll get 1 as quotient and remainder as 1. So this one is nothing but a2 equals to 1. And now we have 1 is the quotient. So మళ్ళీ 1 తో 1 with 2 by 2 చేయాలి. సో 1 by 2 చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, 0 వస్తుంది అనమాట, లైక్ 0 పాయింట్ సంథింగ్. ఎస్ అను. సో మనకి ఇక్కడతో మనకి కోషంట్ అనేది 0 వస్తుంది. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ దిస్, వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ ద ప్రొసీజర్ హియర్. వై? బికాస్ వీ గాట్ దిస్ కోషంట్ as 0 అండ్ రిమైండర్ విల్ గెట్ 1. సో a3 ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకేనా? సో మనకి ఎక్కడి వరకు కంటిన్యూ చేయాలంటే ఎప్పుడైతే మనకి కోషంట్ అనేది 0 వస్తుందో అక్కడ మనం ప్రొసీజర్ అనేది స్టాప్ చేయాలి. వై? బికాస్ మళ్ళీ 0 by 2 మనం చేయలేము. So that when we get the quotient as 0, we have to stop here the procedure. Okay, at last what is the result? So మనకి ఏమొస్తుంది, మనం ఇలా చేయాలి, లైక్ a3 a2 a1 a0 of 2, base of 2. Okay, then 1 1 0 1 of 2. Why? Because this a3 is the most significant digit and this is the least significant digit, which I said in my previous videos. So that in this way we have to keep. I think you understood how to convert the decimal integer to binary conversion. I think you got the point. When we get the quotient is 0, which indicates that conversion is completed, we have to stop here. Okay, next let's go for the decimal, which is in the fractional part to like binary conversion. Okay now, so here also the same procedure but little difference will be there. So here we need to follow the successive multiplication with corresponding base of 2. So here when it is integer, when the number is integer, we have ఏం చేసాం ఇక్కడ, మనం divide by 2 చేసాం. So when it is fraction, when the number is fraction, we have to multiply with 2. Okay, that is the difference. Remaining every procedure is similar to that. Okay, now let's understand the given example, which we have 0.625, which is nothing but the fractional number. So here you will be obtaining a product where it obtains like both the integer and the fractional part. Okay, now look at here, we have 0.625. So we have to multiply the given number with 2. సో ఇచ్చిన నెంబర్ని 2తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఇంటీజర్ పార్ట్ అనేది 1 వస్తుంది అండ్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అనేది 0.25 అనేది వస్తుంది. సో ఇంటీజర్ పార్ట్ అనేది 1 కాబట్టి దీని కోఎఫిషియంట్ అనేది a-1 అనమాట. ఓకేనా, ఇక్కడ ప్రింట్ అనేది రాలేదు మైనస్. ఓకేనా, a-1 ఈక్వల్స్ టు 1. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఏముంది, 0.25. సో ఈ 0.25తో మళ్ళీ 2తో మల్టిప్లై చేయాలి. సేమ్ ప్రొసీజర్ విచ్ యూ హ్యావ్ డన్ బిఫోర్. సో ఇక్కడ ఏం చేసాం, మనకు వచ్చిన క్వశ్చన్ని మళ్ళీ బై 2 చేసాం కదా, సిమిలర్గా అలాగని ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఫ్రాక్షన్ని ఇంటూ 2 చేయాలి. ఇక్కడ వచ్చిన మనకు ఫ్రాక్షన్ నెంబర్ ఏంటి, .25. సో 0.25 into 2 again will get 0.5. So here 0 will be a-2. Again we got 0.5. So again 0.5 into 2 will get 1.0. So which is a-3 equals to, we have to keep 1. So here when we get the fraction is 0, at that point we have to stop this procedure. సో ఇక్కడ మనకి ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్లో మనకి 0 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడతో మనం స్టాప్ చేయాలి, ఎందుకంటే 0తో మనం మళ్ళీ 2తో మల్టిప్లై చేయలేం. సో హియర్ వెన్ వి రీచ్ ద ఫ్రాక్షన్ ఈక్వల్స్ టు 0, we have to stop the procedure here. Okay, now in this situation directly like 0.a-1, a-2, a-3. ఎందుకంటే నేను ముందే చెప్పాను, లైక్ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో 0 ఉంటుంది, 0కి రైట్ సైడ్లో ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటుంది, లైక్ a-1, a-2, a-3. 0కి లెఫ్ట్ సైడ్లో లైక్ a power 0, a power 1, a power 2 అలా ఉంటుంది. ఐ థింక్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్ హౌ టు అరేంజ్. సో ముందు దాంట్లో మనం ఏం చేసాము, డౌన్ టు అప్ చేసాం. ఇక్కడ we have to do from top to down. Okay, a1, a2, a3, like a-1, a-2, a-3. 0 points, because it's a fractional part.
So 0.101. Okay, so this is the most significant bit and this is the least significant bit. So in this way we have to convert the decimal fractional part into the binary. Now look at here. Here we have a mixed number which is 105.15 of 10. This thing we have to convert into the binary. Here 105 is nothing but the integer. 0.515 is nothing but the fractional part. How to convert this thing into the binary? If you see here, we have shortcut. So first we have to divide this integer which is 105 by 2. Then when the quotient, like when the quotient will be 0, at that point we have to stop and we have to fill these points, like which is the leftover 1 1 1 0 from down to up. Yes or no? So 1 1 0 1 0 0 1 dot. Now fractional part. How to convert like fractional integer part to the binary? We have to multiply with 2. So here we have 0.15 into 2. We got like 0.30. Again 0.30 into 2. Again we got 0.60. 0.60 into 2. We have to continue this procedure till we get the fractional part is 0. Yes or no? And we have to keep the binary values which is zeros and ones from the top to top. So this is the way. So this is the one which we can convert the mixed part of the decimal to binary. Okay, I think you got some idea how to convert from the decimal to binary. Now let's understand how to convert the decimal to octal conversion. Okay, similar procedure, same procedure, just the base will be different. So if you see here 175 of base of 10. So if this decimal is integer, why? Because this 175 is an integer, so we have to divide by 8. Why we are dividing by 8? Means this octal is having the base of 8. Octal ki base అనేది 8 ఉంటుంది కాబట్టి given integer number ని మనం 8 తో divide చేస్తున్నాం. And remaining step is everything is same. So quotient 21 వస్తుంది, 7 అనేది remainder వస్తుంది. So which 7 this have like coefficient is 7, a not equals to 7. So we have to continue the same procedure till we get quotient is 0. So ఇక్కడికి మనం procedure అనేది stop చేసేయాలి and we have to write down the final step which is a2 a1 a node of 8 here. So it's so octal, so that's why we have writing as the base of 8. Okay, now 257 of base of 8. Okay, got it? So this is the integer form. Yes or no? Now let's understand the fractional. Same, we have to do into 2 multiplication of, sorry, it's octal. No, we have to do multiplication of 8. Okay, so if you see here 0.3125 which is a fractional part of base 10 which is a decimal fractional part. So now we have to convert this thing into the octal. So how to convert? So first we have to take this fractional part and we have to multiply with 8. Then we'll get the integer and the fractional part which is 2 and 0.5. So this 2 will be a minus 1 which is a coefficient, and from this like fractional part which we got from the first step which is 0.5 with 0.5 into 8, again we have to do with multiply with 8. Again we are getting 4.0. Here this point we got a fraction as 0. So మనకి fraction అనేది ఎప్పుడైతే 0 కి రీచ్ అవుతుందో ఇక్కడికి మనం స్టాప్ చేసేయాలి. చేసేసి what will be the coefficient value which is a minus 2 equals to 4. So final step which is 0 dot a minus 1 a minus 2 a minus, like that we have to form like here we'll get the final step as 0.24 of 8 base 8. ఇలానే మిక్స్డ్ నెంబర్తో కూడా మనం చేయొచ్చు కన్వర్షన్. సేమ్ ప్రొసీజర్, మీకు మెయిన్ ప్రొసీజర్ అర్థమైతే వాళ్ళు ఏ కన్వర్షన్స్ ఇచ్చినా మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు ఫ్రమ్ డెసిమల్ టు ఎనీ నెంబర్ సిస్టమ్. సో నౌ లెట్స్ సీ like decimal to hexadecimal. Hexadecimal, what will be the base? It will be 16. 16 will be the base. So if you see in this example, so 2598.675 of base. So this is the mixed number. Okay, why we are why? Because we are having the integer part, at the similar to that we have a fractional part also. So 2598.675. So ఇక్కడ 2598 అనేది integer part and 0.675 అనేది fractional part. So it's a mixed number. Okay, so decimal can have integer part, fractional part, or a mixed number. It's a combination of the integer and the fractional part in this way. Yes or no? So these are the 3 ways of conversions. Okay, if it is integer we have to divide by
base of its particular number system. If it is a fractional part, we have to do multiplication of its particular base. Okay, if it is a mixed part, so we have to split what is integer number and what is a fractional number, and we have to do separate thing. Here if you see here 2598 అనేది ఇంటీజర్. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ we have to divide with 16. why? because hexadecimal will be having the base of 16. సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన నెంబర్ ని మనం 16 తో డివైడ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడైతే కోషంట్ అనేది 0 వస్తుందో అక్కడికి మనం స్టాప్ చేయాలి. అండ్ we have to note down the final result. ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా చూస్తే మనకి ఏమొచ్చింది 6 to 10. సో in the integer, like in this part, we have to note down the final result from down to top. Here we have 10 to 6. 10 అంటే ఏంటి ఇక్కడ a. సో 10 వాల్యూ ఇస్ a in the hexadecimal. సో మనం ఫస్ట్ వీడియోలో సెకండ్ వీడియోలో నేను చెప్పాను, ద ఫ్లో చార్ట్ కూడా మీకు చూపించాను, హౌ దిస్ డెసిమల్ నెంబర్స్ విల్ బీ లుకింగ్ లైక్ అండ్ హౌ ద హెక్సాడెసిమల్స్ విల్ బీ లుకింగ్ లైక్. సో 10ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము హెక్సాడెసిమల్లో, లైక్ క్యాపిటల్ a లాగా. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు కీప్ a, not 10. okay, ఎందుకంటే హెక్సాడెసిమల్లో we have 6 extra characters which is from a to f. సో దట్ 10 అనేది మనకి a లాగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం హెక్సాడెసిమల్. సో దిస్ ఇస్ a, క్యాపిటల్ A to 6, a to 6. నో దిస్ ఇస్ ద ఇంటీజర్ పార్ట్. సో ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ కూడా సిమిలర్ గా ఇక్కడ మనం మల్టిప్లికేషన్ విత్ బేస్ చేయాలి. సో వాట్ ఇస్ ద మల్టిప్లికేషన్, what is the base of this hexadecimal, which is 16. so into 16 చేయాలి. సో డాట్ 675 into 16. సో ఎక్కడైతే మనకి ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ 0 వస్తుందో అక్కడికి మనం స్టాప్ చేయాలి. and we have to note down the final steps, and here we have to note down from top to down, which is a c c c. so this is the final result of this. okay, I think you are getting the point. సో మీకు స్టిల్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. నేను మళ్ళీ రిపీట్గా లైక్ మళ్ళీ ఈ టాపిక్ మీద ఇంకా వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. లైక్ మీరు కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది అంటే అది కన్ఫ్యూజింగ్గానే ఉంటుంది. మీరు క్లియర్గా నా ప్రీవియస్ 2 వీడియోస్ చూసి ఈ వీడియోస్ చూసి మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మెయిన్ స్మాల్ టాపిక్, లైక్ చాలా చిన్న టాపిక్, మెయిన్ లాజిక్ మీకు అర్థమవుతే మీరు ఈజీగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, లైక్ 1 నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో నెంబర్ సిస్టమ్. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. ఇంకా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎనీ నెంబర్ సిస్టమ్ టు డెసిమల్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చూసాము, డెసిమల్ టు ఎనీ నెంబర్ సిస్టమ్ చూసాం కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా మిగతా ఏవైతే బేస్ కన్వర్షన్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా నేను చెప్తాను. సో నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ టాపిక్ అనేది ఎగ్జామ్లో రావచ్చు రాకపోవచ్చు, బట్ దిస్ టాపిక్ విల్ బి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అప్కమింగ్ టాపిక్స్. ఓకే, దట్స్ వై ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్. And that's it for this video. Thanks for watching. Let's meet in the next video.